వెల్కమ్ టు శ్రీఎన్ఆర్ఐ జూనియర్ కాలేజ్ బిఎన్ రెడ్డి నగర్. ట్రిగనామెట్రీ ఆల్రెడీ మనకి యూట్యూబ్లో కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. దీంట్లో 4 మార్క్స్ ఆల్రెడీ ఒక 6-7 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈరోజు డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో ట్రిగనామెట్రీ నుంచి 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నెంబర్ 1, ప్రూవ్ దట్ 1 plus cos pi by 10 into 1 plus cos 3 pi by 10 into 1 plus cos 7 pi by 10 into 1 plus cos 9 pi by 10 is equal to 1 by 16. Right. So 1 plus cos pi by 10, 1 plus cos 3 pi by 10, 1 plus cos 7 pi by 10, 1 plus cos 9 pi by 10 is equal to 1 by 16 answer. So continuation. LHS is equal to 1 plus cos pi by 10 into 1 plus cos 3 pi by 10, 1 plus cos 7 pi by 10, 1 plus cos 9 pi by 10. Right. So pi by 10 is equal to pi by 10 అంటే pi is equal to 180. 180 by 10, 0, 0 cancel. Now pi by 10, 18 degrees. సో ఇలా మనం మాడిఫై చేస్తే ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. అంటే pi by 10 is equal to 18. 18 3 జా, 18 7 జా, 18 9 జా. రైట్. సో దేర్ ఫోర్ 1 plus cos 18 into 1 plus cos 3 into 18 into 1 plus cos 7 into 18, 1 plus cos 9 into 18. Right. One plus cos 18, 1 plus cos 18 3 ja, 54. So 18 3 ja, 54. So 1 plus 18 7 ja, 126. So 18 7 ja, 7 table చేసుకున్న 7 8 ja, 56, 7 1 ja 7, 7 5 12, 126. So 1 plus cos 18 9 ja, 9 8 ja 72, 9 1 ja 9, 162. Right. So 1 plus cos 18, 1 plus cos 90 minus చేంజ్ చేసుకుందాం. 90 minus సో 90 minus 36 అంటే మళ్ళీ 54 36 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, మనకు 90 రావాలి. సో 10 5 6 7 8 5 6 7 8 9. రైట్. అంటే 90 minus 36 అంటే 54. రైట్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. 1 plus cos 90 plus 90 plus 36, 6 9 10 11 12. Last one, 1 plus cos 180 minus 18. రైట్. మీరు 160 plus 18 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, మనకు 180 రావాలి. రైట్. క్లియర్. అంటే అక్కడ మిస్టేక్ లేదు అని అర్థం. Right. 54 90 minus 36,
126, 90 plus 36, 162, 180 minus 18. Therefore, 1 plus cos 18, 1, 90 minus theta. Which quadrant 90 minus theta? So lie in first quadrant. First quadrant 90 minus theta, 360 plus theta. 90 minus theta first quadrant, all are positive. 9 ఉంది కాబట్టి odd number change. Change అంటే cos. Cos change అంటే sin. So sin 36. Same 1, 90 plus theta. So second quadrant. 90 plus theta second quadrant అంటే సిల్వర్, సైన్ కోసెక్ పాజిటివ్, బట్ కాస్ నెగిటివ్ చేంజ్ అంటే కాసు సైన్ అవుతుంది, సైన్ 36. లాస్ట్ వన్ సేమ్ 180 మైనస్ theta. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ నెగిటివ్ బట్ ఈవెన్ నో చేంజ్. సో 1 మైనస్ కాస్ 18, రైట్. ఇక్కడ ఈవెన్ కాబట్టి నో చేంజ్. ఇక్కడ ఆడ్ 9 ఉంది కాబట్టి కాస్ సైన్ అవుతుంది, కాస్ సైన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 90 చేంజ్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ నెగిటివ్, సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్, రైట్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకు ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ టర్ము సెకండ్ టర్ము ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ b square. Now a is equal to 1, b is equal to cos 18. So first the last the a plus b into a minus b, a square minus b square. 1 square minus cos square 18. a plus b into a minus b. 1 square minus sin square 36. Right. Therefore, 1 minus cos square 18, 1 minus sin square 36. So, identity formula. మనకి యూజ్ అయ్యే ఐడెంటిటీ ఫార్ములా sin square theta plus cos square theta is equal to 1. అంటే 1 minus cos square theta అంటే sin square 18. సేమ్ 1 minus sin square cos square 18. ఇప్పుడు మనకు వాల్యూ ఐడియా ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ sin 18 వాల్యూ √5 minus 1/4. సేమ్ కాస్ 18 వాల్యూ దీని సీక్వెన్సే ఉంటుంది. √5 1 ప్లస్ ఇక్కడ 36 కదా, సో 1 మైనస్ ఇక్కడ సీక్వెన్స్. సో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36, రైట్. అంటే సైన్ స్క్వేర్ 18 కాస్ స్క్వేర్ 36. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కాస్ 36, సైన్ 18 √5 minus 1/4, కాస్ 36 √5 plus 1/4. వీటి సీక్వెన్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. అంటే సైన్ 18 కాస్ 36, సైన్ 36 కాస్ 18. ఓకేనా, అవి √10 minus 2 √2 by సంథింగ్ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది సైన్ 18 కాస్ 36, రైట్. దేర్ ఫోర్ సైన్ 18 వాల్యూ √5 minus 1/4 హోల్ స్క్వేర్, కాస్ 36 వాల్యూ √5 plus 1/4 హోల్ స్క్వేర్. దేర్ ఫోర్ మనం టోటల్ కన్వర్ట్ చేసినాం అనుకోండి. సో √5 minus 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4 స్క్వేర్ 16, √5 plus 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 16, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ డినామినేటర్ 16 into 16. సో దీన్ని √5 minus 1 into √5 plus 1, సో హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ మనం సపరేట్ చేస్తే √5 minus 1 హోల్ స్క్వేర్, √5 plus 1 హోల్ స్క్వేర్, దీన్ని సపరేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా కోసం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై 16 into 16. దేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, 5 minus
5 minus 1 whole square by 16 into 16. Therefore 5 minus 1 4, 4 square, 16 by 16 into 16. Cancel. Answer 1 by 16. రైట్, మనకి ఆన్సర్ టాలీ అయిందో లేదో చూద్దాం. రైట్, 1 by 16 ఆన్సర్. సో RHS ఆన్సర్. రైట్, అంటే మనకి ఎక్కడ మిస్టేక్ లేదు అని అర్థం. రైట్, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, కంటిన్యూషన్ 4 మార్క్స్. సెకండ్ ప్రాబ్లం, లెట్ ABCB triangle such that cot A plus cot B plus cot C is equal to root 3. Then prove that ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Right. సో ఫస్ట్ కండిషన్, ట్రయాంగిల్ ABCB ట్రయాంగిల్ అన్నాడు అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాట్ A ప్లస్ కాట్ B ప్లస్ కాట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3. గివెన్ డేటా కండిషన్ మనకు గివెన్ ఇచ్చేసిండు అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ 180, కాట్ A ప్లస్ కాట్ B ప్లస్ కాట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ 3. 2 హింట్స్ ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ ABC ఈజ్ అన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మనం చూపించాలి. రైట్, దీనికోసం కన్సిడర్ sigma cot A minus cot B whole square. మనం దీన్ని చెక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ది మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. కన్సిడర్, అజ్యూమింగ్ ఆర్ లెట్ సిగ్మా ఆర్ సమ్మేషన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సిగ్మా కాట్ A మైనస్ కాట్ B హోల్ స్క్వేర్. దీని వాల్యూ ఏమైందో మనం చెక్ చేసుకుందాం. రైట్, సో A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ సిగ్మా A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ A ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ B మైనస్ 2 కాట్ A కాట్ B. రైట్, 2 కాట్ A కాట్ B. మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ 2AB. ఇప్పుడు సిగ్మాని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. మనం సిగ్మాని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. దేర్ ఫోర్ సేమ్ సిగ్మాని ఎక్స్పాండ్ అంటే సో కాటు స్క్వేర్ A ప్లస్ కాటు స్క్వేర్ B మైనస్ కాట్ A కాట్ B. ఎక్స్పాండింగ్ సిగ్మా అంటే మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు మెన్షన్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ A అంటే B వస్తుంది, B అంటే C వస్తుంది. అంటే A ప్లస్లో B, B ప్లస్లో C. ట్రయాంగిల్ కాబట్టి మనకి ABC, ABC. సో C అనుకోండి, నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ A అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ మనకు రొటేట్ అవుతుంది. ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ABCనే ఉంటుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ కాటు స్క్వేర్ B, కాటు స్క్వేర్ B కాటు స్క్వేర్ B, కాటు స్క్వేర్ B కదా, కాటు స్క్వేర్ C మైనస్ 2 కాట్ A. A అంటే B, సో కాటు B, B అంటే C. నెక్స్ట్ ప్లస్ కాటు స్క్వేర్ C ప్లస్ కాటు స్క్వేర్ C కదా, సో కాటు స్క్వేర్ A
B after B, C after C, A minus 2 cot B, B అంటే C, cot C, C అంటే A. రైట్, ఎక్స్పాండింగ్ సిగ్మా అంటే ఈ టర్మ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ కాట్ స్క్వేర్ అంటే కాట్ స్క్వేర్ బి అవుతుంది, ఆఫ్టర్ కాట్ స్క్వేర్ బి అంటే కాట్ స్క్వేర్ సి అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ సో కాట్ స్క్వేర్ ఏ, కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ సి. కాట్ స్క్వేర్ ఏ, కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ సి, కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ సి. రైట్, అంటే అన్ని డబల్ డబల్ ఉన్నాయి. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. కాట్ స్క్వేర్ ఏ, కాట్ స్క్వేర్ ఏ, 2 కాట్ స్క్వేర్ ఏ. నెక్స్ట్ కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ బి, 2 కాట్ స్క్వేర్ బి. నెక్స్ట్ కాట్ స్క్వేర్ సి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ కాట్ స్క్వేర్ సి, 2 కాట్ స్క్వేర్ సి. రైట్, రిమైనింగ్ మైనస్ 2 కాట్ ఏ కాట్ బి, minus 2 cot B cot C, minus 2 cot C cot A, minus 2 కామన్ తీసినాం అనుకోండి, cot A cot B ప్లస్ cot B cot C ప్లస్ cot C cot A. రైట్, సో టోటల్ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా cot A cot B ప్లస్ cot B cot C ప్లస్ కాట్ సి కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఫార్మా దానికి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, ఇక్కడ మనం ఐడియా ఉంటే చాలు. కాట్ ఏ కాట్ బి ప్లస్ కాట్ బి కాట్ సి కాట్ బి కాట్ సి ప్లస్ కాట్ సి కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆఫ్ ఏబి బీసీ సిఏ. అయితే మనకి ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే మనకు కావాల్సింది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆఫ్ ఏబి బీసీ ప్లస్ సిఏ. రైట్, సో నెక్స్ట్ టూ కామన్, ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ, కాట్ స్క్వేర్ బి, కాట్ స్క్వేర్ సి మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఫార్మా ట్రిగనామెట్రీలో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ 1. రైట్, ఎంసెట్లో కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. కాట్ ఏ కాట్ బి ప్లస్ కాట్ బి కాట్ సి కాట్ సి కాట్ ఏ. రైట్, నౌ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. రైట్, సో 2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అంటే కాట్ ఏ కాట్ బి కాట్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 కాట్ ఏ కాట్ బి ప్లస్ కాట్ బి కాట్ సి ప్లస్ కాట్ సి కాట్ ఏ. రైట్, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ జస్ట్ మైనస్ 2 minus 2 minus 2 into 1 2. ఈ 2 అనేది సపరేట్ ఇక్కడ. దేర్ ఫోర్ 2 కాట్ ఏ కాట్ బి కాట్ సి మనకి వాల్యూ ఇచ్చిండు. కాట్ ఏ కాట్ బి కాట్ సి వాల్యూ √3. కాట్ ఏ కాట్ బి ప్లస్ కాట్ సి వాల్యూ √3. మనం ఇప్పుడు మనకు అవసరం మెన్షన్ చేద్దాం. రైట్, సో √3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ మళ్ళీ సేమ్ కాట్ ఏ కాట్ బి ప్లస్ కాట్ బి కాట్ సి ప్లస్ కాట్ సి కాట్ ఏ 1. సో రిమైనింగ్ minus 2. దేర్ ఫోర్ 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ 3 minus 2
-2. Therefore 2 3 minus 2 1 -2. So answer 2 minus 2. Therefore answer 0. అంటే మనం ఏం తీసుకుంటే 0 వచ్చిందో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. మనము సిగ్మా కాట్ ఏ మైనస్ కాట్ బి హోల్ స్క్వేర్ మనం దీన్ని తీసుకుంటే దీని ఆన్సర్ 0. రైట్. సిగ్మా కాట్ ఏ మైనస్ కాట్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ 0. రైట్. దేర్ఫోర్ సిమిలర్లీ కాట్ బి మైనస్ కాట్ సి హోల్ స్క్వేర్ కాట్ సి మైనస్ కాట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఆల్సో 0. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి సిమిలర్లీ కాట్ బి మైనస్ కాట్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాట్ సి మైనస్ కాట్ ఏ whole square is equal to 0. Therefore so cot A minus cot B is equal to 0. Cot A is equal to cot B. Right. Therefore cot A is equal to cot B is equal to cot C. రైట్. మనకు కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ సి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడనే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చు. సో దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఏబిసి ఈజ్ అన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. రైట్. దేర్ ఫోర్ కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ సి. దేర్ ఫోర్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. Therefore ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్. సో యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఏబిసి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 180 ట్రయాంగిల్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. Therefore cot 60. రైట్. cot 60 ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 తీసుకున్నా మనకు tan 30 అంటే 1/√3 tan 60 అంటే √3. సో cot 60 అంటే రివర్స్ 1/√3. రైట్. దేర్ ఫోర్ ఏ యాంగిల్ తీసుకున్నా మనకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. మనకు cot 60 tan 60 మనకు tan 60 ఒక్కొక్కసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. tan 30 అంటేనే 1/√3 tan 60 √3 tan 60 √3 కాబట్టి cot 60 అంటే 1/√3 అంటే cot A ఈజ్ ఈక్వల్ టు cot B ఈజ్ ఈక్వల్ టు cot C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√3. రైట్. దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees కాబట్టి సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ థర్డ్. Prove that tan 70 minus tan 20 is equal to 2 tan 50. రైట్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మనం ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ మనం తీసుకోము. ఇక్కడ చిన్న మ్యాజిక్ ఉంది. ఆ మ్యాజిక్ ఏంది అంటే 70 20 మిడిల్లో మైనస్ ఉందనుకోండి 70 - 20 అంటే 50. కన్సిడర్ tan 50. రైట్. ఇక్కడ ప్లస్ ఉందనుకోండి 70 + 20 90. సో దేర్ ఫోర్ లెట్ 70 - 20. సో 70 - 20 సో 50. రైట్. క్లియర్. ఇదే ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం బట్టి మనం మెన్షన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీ అవుతుంది.
70, tan 70 minus tan 20 is equal to 2 tan 50 మనకు ఆన్సర్ రావాలి అంటే సో కన్సిడర్ 70 minus 20 is equal to 50. రైట్, లెట్ టేకింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ tan 70 minus tan 20 is equal to tan 50. Right, tan of a minus b formula, tan of a minus b formula, tan of a minus b formula. So tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b, tan of a minus b formula. Right, therefore tan 70 minus tan 20 by 1 plus tan 70 tan 20 is equal to tan 50. Tan 50. Right, cross multiplication. So 1 into something, tan 70 minus tan 20 is equal to tan 50 into 1 plus tan 70 into tan 20. Right, therefore tan 70 minus tan 20 is equal to 1 into tan 50 అంటే tan 50 plus tan 50 tan 70 tan 20. రైట్, మనకు ఆన్సర్లో tan 50 ఉంది కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ tan 50 ఉంది అంటే ఈ 2 టర్మ్స్లో 20 కానీ 70 కానీ మనం చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దేర్ఫోర్ tan 70 minus tan 20 is equal to tan 50 tan 70 లాస్ట్ టర్మ్ tan 90 minus 70 అంటే 20ని tan 90 minus 70, 20 అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ చేంజ్ అప్పుడు cot 70 వస్తుంది, tan 70 cot 70 రెసిప్రోకల్ 1 అవుతుంది, మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ tan 70 minus tan 20 is equal to tan 50 tan 70. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ చేంజ్, సో tan అనేది cot 70 అవుతుంది అంటే cot 70 tan 70 రెసిప్రోకల్ 1, tan 70 minus tan 20 is equal to tan 50 plus tan 50 into 1, tan 50 tan 50 2 tan 50 మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసినట్టు. రైట్, దేర్ ఫోర్ tan 70 minus tan 20 is equal to 2 tan 50. రైట్, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫర్ A belongs to R, prove that sin A sin of 60 plus A sin of 60 minus A is equal to 1/4 sin 3A. sin A sin 60 plus A
sin 60 minus a is equal to 1 by 4 sin 3a. Right. So LHS sin a sin 60 plus a sin 60 minus a. మనకి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంది అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. మనకు కావాల్సింది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాసు స్క్వేర్ బి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బి. ఇదే ఫార్ములా కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కాసు స్క్వేర్ బి మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. ఆ ఫార్ములా కూడా ఇంపార్టెంటే. సో మనకు ప్రజెంట్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బి. ఆ ఫార్ములా కూడా మెన్షన్ చేస్తా, ఒక్కోసారి మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి. కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కాసు స్క్వేర్ బి మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. ఇక్కడ మనకు చిన్న మిస్టేక్, కాస్ స్క్వేర్ బి మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ. కాసు స్క్వేర్ బి మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ. రైట్. సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచో రాజు, మనం దీని నుంచే మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. 1 మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1 మైనస్ కాసు స్క్వేర్ బి. అంటే మనకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవడానికి 1 మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1 ప్లస్ కాసు స్క్వేర్ బి అంటే కాసు స్క్వేర్ బి మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ. 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అంటే కాసు స్క్వేర్ బి మైనస్ కాసు స్క్వేర్ ఏ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా. రైట్. మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 2 ఫార్ములాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సైన్ ఏ ప్లస్ బి సో ఏ మైనస్ బి. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి. బి అంటే బి ప్లేస్లో ఏ ఉంది. రైట్. దేర్ ఫోర్ సైన్ ఏ సైన్ 60 √3/2 హోల్ స్క్వేర్ సైన్ 60 వాల్యూ. సో సైన్ స్క్వేర్ ఏ. రైట్. సైన్ ఏ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ 3/4 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. సో డినామినేటర్లో ఏమీ లేదు అంటే 1 అవుతుంది. సో ఎల్సిఎం చేద్దాం. దేర్ ఫోర్ 3 మైనస్ 4 సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 4. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం. సో మల్టిప్లైడ్ విత్ సైన్ ఏ. మల్టిప్లైడ్ విత్ సైన్ ఏ 3 సైన్ ఏ. 1/4 సైడ్ తీసుకుందాం. 3 సైన్ ఏ మైనస్ 4 సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ సైన్ క్యూబ్ ఏ. రైట్. మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా 3 సైన్ ఏ మైనస్ 4 సైన్ క్యూబ్ ఏ అంటే సైన్ 3a. సైన్ 3a ఫార్ములా sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. Right. Therefore, 1/4 sin 3a. Right.
సో 1/4 sin 3a. ఇదే మోడల్లో మన కాస్ట్లలో ఉంటుంది సేమ్. 4th ప్రాబ్లం కదా. నెక్స్ట్ పేజీ. సో కంటిన్యూషన్ 5th ప్రాబ్లం. Fifth problem. So same. Prove that cos A cos 60 plus A cos 60 minus A 1/4 cos 3A. ఇందాక మనకి sin 3 వచ్చింది. సో cos 3a. రైట్. LHS is equal to cos a cos 60 plus a cos 60 minus a. సేమ్ ఫార్ములా మనం ఇందాక మెన్షన్ చేసినాం. cos of a plus b into cos of a minus b. cos of a plus b into cos of a minus b. cos square a minus sin square b. cos square b minus sin square a. Right. cos a cos of a plus b a minus b. cos square 60 minus sin square a. cos a. Right. cos 30 అంటే √3/2. cos 60 cos square a minus sin square b. కాస్ట్లలో ఎలా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. కాస్ ఆఫ్ మైనస్ θ అంటే ప్లస్ కాస్ θ కాబట్టి 2 కాస్ట్లలో మనకి ఏ మైనస్ 60 మైనస్ ఏ ఉన్నా ఏ మైనస్ 60 ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. సో కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి. కాస్ 30 అంటే √3/2. కాస్ 60 1/2. సో హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. దేర్ ఫోర్ కాస్ ఏ 1/4 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. రైట్. సో cos a LCM 4 1 minus 4 sin square a. మనకు ఆన్సర్లో cos 3a ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఐడెంటిటీ ఫార్ములాని చేంజ్ చేసుకుందాం. cos a 1 minus 4 1 minus cos square a. రైట్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ విత్ 4. cos a 1 minus 4 minus into minus plus 4 cos square a by 4. cos a by 4 1 minus 4 అంటే 4 cos square a minus 3. therefore 1/4 4 cos square into cos a cos cube a minus 3 cos a. రైట్. సో 4 cos cube a minus 3 cos a. డైరెక్ట్ ఫార్ములా cos 3a 1/4 cos 3a. రైట్. మనము ఇందాక ప్రాబ్లము ఇప్పటి ప్రాబ్లము చెక్ చేసుకుంటే మనకు ట్యాన్లలో కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి ఇందాక ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా. సో ఇది 5th ప్రాబ్లం. ఫోర్త్ ప్రాబ్లము sin a sin 60 మైనస్ ఏ 60 మైనస్ ఏ రాసుకున్నా ప్లస్ ఏ రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అలాగే మెన్షన్ చేస్తున్నా. సో ప్లస్ ఏ 60 ప్లస్ ఏ
sin 60 minus a is equal to 1 by 4 sin 3a. రైట్, ఈక్వేషన్ 1. సేమ్ మనం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం cos a cos 60 plus a cos 60 minus a 1 by 4 cos 3a. రైట్, ఇప్పుడు మనం 1/2 చేస్తాం అనుకోండి, మనకు ట్యాను కాటు 2 వచ్చేస్తాయి. రైట్, 1/2 మనం డైరెక్ట్ sin a sin 60 plus a sin 60 minus a by cos a cos 60 plus a into cos 60 minus a is equal to 1 by 4 sin 3a (1 by 4 sin 3a) 1 by 4 cos 3a. Right. So 1 by 4 cancel. Sin a by cos a, tan a. So tan 60 plus a tan 60 minus a is equal to tan 3a. tan 3a అంటే మనకు ట్యాన్ల క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి, మనం దీన్ని సిక్స్త్ ప్రాబ్లంగా మెన్షన్ చేయొచ్చు. tan a ఇంటూ tan ఆఫ్ 60 ప్లస్ a ఇంటూ tan ఆఫ్ 60 మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3a. దీని నుంచి మనం ఇంకా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రూవ్ చేయాల్సింది, అవి చేసేద్దాం. దీని సర్కిల్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో tan a tan ఆఫ్ 60 ప్లస్ a tan ఆఫ్ 60 మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3a. రైట్, నెక్స్ట్ and hence deduce that, and hence deduce that ఇందులో నెంబర్ 1 sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 is equal to 3/16. So second, cos pi by 9 cos 2 pi by 9 cos 3 pi by 9 cos 4 pi by 9 4 pi by 9 is equal to 1/16. మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకొని ఈ 2 మనకి ఇచ్చేసిండు. సో ఇందులో sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 is equal to 3/16. cos pi by 9 cos 2 pi by 9 cos 3 pi by 9 cos 4 pi by 9 is equal to 1/16. రైట్, మనము వీటిని యూజ్ చేద్దాం, ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకొని. అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ దట్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ అందులోనే కంటిన్యూషన్, థర్డ్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా. సో tan 6 ఇంటూ tan 42 ఇంటూ tan 66 ఇంటూ tan 78 tan ఫైండ్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ ఫైండ్ ద వాల్యూ tan 6 tan 42 tan 66 tan 78 6 42
66, 78. రైట్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కంప్లీట్ అయిపోతే మనకి ఈ ఫార్ములాస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి. రైట్. అంటే మనకి ఇందాక మనం ప్రూవ్ చేసిన ప్రాబ్లము ఇగో sin A sin 60 ప్లస్ ఏ sin 60 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 sin 3a కదా. ఈ ఫార్ములా మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఆ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఐడియా ఉండాలి, మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం రావాలి అంటే సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం లాస్ట్కి ఈ వాల్యూ అంటే టోటల్గా ట్యాన్లలో ఉంటే ట్యాన్ ఫార్ములా, కాస్ట్లలో ఉంటే కాస్ ఫార్ములా, సైన్లలో ఉంటే సైన్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇది రావాలి అంటే సైన్లలో ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. రైట్, చెక్ చేసుకుందాం. నెంబర్ 6 అని మెన్షన్ చేస్తున్నా, 6th 7th. రైట్. సో మనం ప్రూవ్ చేసిన ఫార్ములా sin A sin 60 ప్లస్ ఏ ఇంటూ sin 60 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 sin 3a. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసినాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది sin 20, sin 40, sin 60, sin 80. రైట్. మనం ఏ ప్లేస్లో 20 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు మ్యాక్సిమం ఇది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంటే sin 20 పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసిన ప్రాబ్లం. సో 20 మెన్షన్ చేద్దాం. అంటే sin 20 sin 60 ప్లస్ 20 sin 60 మైనస్ 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 sin 3 ఇంటూ 20. అంటే క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ sin 20 ఉంది, ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఏమైందో చెక్ చేసుకుందాం. ఆన్సర్ 3/16 ఉంది ఆన్సర్. మనకు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయా రాలేదా చూసుకుందాం. రైట్. దేర్ ఫోర్ sin 20 60 ప్లస్ 20 sin 80 60 మైనస్ 20 sin 40 1/4 sin 60. రైట్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుందాం, ఏ టర్మ్ లేదో చూసుకుందాం. సో sin 20 రెడీగా ఉంది, sin 40 మనకు మెన్షన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, sin 80 మనకు వచ్చేసింది. సో రిమైనింగ్ sin 60 రావాలి. ఈ sin 60ని మనం బోత్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తాం. sin 60ని బోత్ సైడ్. సో sin 60 sin 60 ఇంటూ sin 60. రైట్. ఇప్పుడు మనకు టోటల్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది. sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 sin 20 sin 40 sin 60 sin 80. అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ క్లియర్. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్హెచ్ఎస్ sin 60 అంటే √3/2 sin 60 √3/2. దేర్ ఫోర్ √3 ఇంటూ √3 3, √3 ఇంటూ √3 3, 4 2 జా 8, 8 2 జా 16. రైట్. మనకి ఆన్సర్ 3/16 ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్, ఎక్కడ మిస్టేక్ లేదు. నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ రావాలి, cos π బై నెంబర్ ఇది 1/16 ఇది రావాలి. ఇది రావాలి అంటే మనకి ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. cos A cos 60 ప్లస్ ఏ cos 60 మైనస్ ఏ ఐడియా ఉంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో cos A cos 60 ప్లస్ ఏ ఇంటూ cos 60 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 cos 3a. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసినాం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లంలో. రైట్. ఇందులో ఏ ప్లేస్లో ఏం అప్లై చేయాలనేది ఇప్పుడు మీరే చెప్తారు.
ఇందాక మనకు సైన్లో 20 ఉంటే 20 అప్లై చేసినాం. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది π/9. π/9 అంటే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. π/9 అంటే 180/9. 9 2 జా అంటే 20. π/9 అంటే 20. ఇండైరెక్ట్గా 20 అన్న π/9 అన్న సేమ్. అంటే cos 20, 22 జా cos 40, 23 జా cos 60, 24 జా cos 80. అంటే ఇక్కడ మనకి మిస్టేక్ ఏమి లేదు. 20 డిగ్రీలో ఇచ్చాడు, ఇది రేడియన్స్. π/9 అంటే 20, 40, 60, 80 సేమ్ ఉంది. మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం π/9, 2π/9, 3π/9, 4π/9 అని ఇచ్చాడు. మనం డైరెక్ట్ 20 తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. రైట్, 20 తీసుకుందాం. అంటే సైన్లలో ఉన్న ప్రాబ్లము, కాస్ట్లలో ఉన్న ప్రాబ్లం సేమ్, ఆన్సర్ డిఫరెంట్. రైట్, దేర్ ఫోర్ put A is equal to π/9 given condition 180/9. సో ఆన్సర్ 20. కాబట్టి cos 20 cos 60 plus 20 cos 60 minus 20 is equal to 1/4 cos 3 into 20. cos 20 cos 80 cos 40 is equal to 1/4 cos 60. మనకు ఏ నెంబరు లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. 20, 40, 80 ఉంది. 20, 40, 80 ఉంది, 60 లేదు. అంటే బోత్ సైడ్ 60ని మల్టిప్లై చేద్దాం. Therefore, cos 60 into cos 60. Right, therefore LHS 1/4 cos 60, cos 30 అంటే √3/2, cos 60 1/2, 1/2. సో ఆన్సర్ 4 2 8, 8 2 16. రైట్, ఇందాక సైన్లలో మనకు 3/16 ఉంది, ఇప్పుడు 1/16 ఉంది. రైట్, 3/16, 1/16. రైట్, లాస్ట్ వన్. tan 6, tan 42, tan 66, tan 78. జస్ట్ వాల్యూ అడిగిండు. సో మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఇది కొంచెం రిస్కే ఉంటుంది, 2 టైమ్ చేసుకోవాలి. అంటే tan ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. మనం ప్రూవ్ చేసిన tan ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. ఒక్కసారి tan ఫార్ములా చెక్ చేసుకుందాం. tan A, tan ఆఫ్ 60 ప్లస్ A, tan ఆఫ్ 60 మైనస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3A. ఈ ఫార్ములా మనకు ఐడియా ఉండాలి. tan A, tan 60 ప్లస్ A, tan 60 మైనస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3A. రైట్, ఇది మెన్షన్ చేసుకుందాం. రైట్, లాస్ట్ వన్. tan A, tan 60 ప్లస్ A, tan 60 మైనస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3A. అక్కడ 1/4 1/4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, tan 3A. రైట్, ఇందులో మనం ఫస్ట్ అప్లై చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇగో tan 6, tan 42, tan 66, tan 78. మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుందాం. tan 6, tan 42. tan 6, tan 42 remaining. tan 6, tan 42, tan 66, tan 78. tan 66, tan 66, tan 78. రైట్,
78. ప్రతిసారి చూడకుండా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. రైట్, ఇప్పుడు ఫాలో అయిదాం ఆన్సర్ రావడానికి. రైట్, సో ఫస్ట్ మనకు 6 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 6 అప్లై చేద్దాం. పుట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో tan 6 ప్లస్ 6 tan 6 మైనస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 3 into 6. Right, therefore tan 6 tan 66 tan 60 minus 6 అంటే 54. సో tan 3 6 18. సో ఈక్వేషన్ 1. ఎందుకు అంటే ఇందానికి అట్లా ఓ టర్మ్ను మల్టిప్లై చేసాం, అట్లా ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇగో tan 6 ఉంది, tan 66 మనకు 66 ఉంది, ఇది 62 ఉంది, tan 54 అంటే సంబంధం లేకుండా మనకు వచ్చేసినాయి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. tan 6 tan 66 tan 42 tan 78 tan 78 మళ్ళీ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. వాల్యూ మనకి tan 6 tan 42 tan 66. రైట్, ఇక్కడ మనకి మిస్టేక్ అయింది. tan 66 ఇది tan 66. నెక్స్ట్ tan 78 tan 6 రైట్, tan 42 రైట్ ఆన్సర్, tan 66 రైట్, tan 78 రైట్. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం. మనకి ఇక్కడ ఇందాక మనం 62నా 64 సంథింగ్ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. tan 6 tan 42 రైటే, రైట్. tan 66 ఇందాక మనం రైటే రాసుకున్నాం. tan 66 tan 78 రైట్. 642 రైట్ ఆన్సర్. tan 66 tan 78 రైట్, క్లియర్. మనం 62 అని రాసుకున్నాం, నాట్, అది 66, అది 66 రైట్. అంటే ఏ టర్మ్స్ వచ్చినాయి? మన tan 6 రెడీగా ఉంది, tan 66 రెడీగా ఉంది. ఇక్కడ మనకు tan 54 అంటే ఇక్కడ లేదు, tan 42 లేదు, మనకు tan 72 లేదు. రైట్, అంటే 2 టర్మ్సే ఉన్నాయి, 6 66 ఉన్నాయి. రైట్, అందుకనే మనం ఈ కండిషన్లో మనం ఇంకో టర్మ్ తీసుకోవాలి. అందులో ఒక నెంబర్ టాలీ అయ్యేటట్టు ఉంటే చాలు, మనకు మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే మనకు 2నే టాలీ అయినాయి. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకో నెంబర్ తీసుకుందాం. రైట్, సో tan 6 కదా. నెక్స్ట్ 18 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 18 16 తీసుకుంటే 60 మైనస్ 16 44 వస్తుంది. మనకి ఛాన్స్ లేదు. 42 అంటే 18 తీసుకుందాం, 60 మైనస్ 18 రైట్ 42. ఇగో ఇక టాలీ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ మనం 18 తీసుకొని చెక్ చేసుకుందాం, మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. రైట్, ఒక నెంబర్ టాలీ కావాలి అంటే చెక్ చేసుకుంటే మన టోటల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అది ఎంసెట్లో కూడా ఇంపార్టెంటే. రైట్, సో పుట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అప్లై చేస్తే, సో tan 18 tan 60 ప్లస్ 18 60 ప్లస్ 18 ఇంటూ tan 60 minus 18 is equal to tan 3 into 18. Right. Therefore, tan 18 tan 8 to 78 60 plus 18. Next tan 60 minus 18, so 42. So tan 54, 18 3 54. రైట్, ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం.
సో ఈక్వేషన్ 2 అని మెన్షన్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ సెకండ్ మనకి ఏమేమి వచ్చినాయో చూసుకుందాం. ఇంపార్టెంటే క్వశ్చన్. మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 66 రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో 78 రెడీగా ఉంది. 42 రెడీగా ఉంది. రైట్, అంటే 78 రెడీగా ఉంది, 42 రెడీగా ఉంది. ఇక మనం ఈ 2 మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, మనకు ఎక్స్ట్రా అంటే ఇక్కడ 54, ఇక్కడ 18, ఇవి ఎక్స్ట్రా. మన క్వశ్చన్లో ఈ టూ టర్మ్స్ రెడీగా ఉంటాయి. అక్కడ మనకి ఏమైందో చూద్దాం. సో 1 into 2 రైట్, అంటే tan 6 ఇంటూ tan 66 ఇంటూ tan 54 ఇంటూ సెకండ్ ఈక్వేషన్ tan 18 ఇంటూ tan 78 ఇంటూ tan 42 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఆర్హెచ్ఎస్ tan 18 tan 54 రైట్. ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చేసినాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. tan 6, tan 66, tan 54 మెన్షన్ చేసిన. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ tan 18, tan 78, tan 42. మనకు ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాం, ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏమున్నాయి? 642 నెక్స్ట్ 66, 78 రైట్, ఇవి ఉండాలి. రిమైనింగ్ మిస్ కావాలి. therefore right tan 6 నెక్స్ట్ tan 42 సీక్వెన్స్ తీసుకుంటున్నా. tan 6 ఓకే, tan 42 ఓకే. నెక్స్ట్ tan 66 ఓకే. నెక్స్ట్ tan 78 రైట్. tan 6, tan 42, tan 66, tan 78 రిమైనింగ్ tan 54, tan 18 రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 18, tan 54 రైట్. tan 18, tan 54 రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రైట్, tan 54 మనకి ఎక్స్ట్రా నెంబర్, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అంటే వాల్యూ 1. రైట్, therefore tan 6, tan 42, tan 66, tan 78 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.